What's up, good people? BHAI Brothers. Why can humans fly? Get over with the line. Life's too damn short. Just laugh and survive. Hello everyone. Usually I am like start with this introduction like oh my god I'm fumbling literally because the guest of the hour is someone I'm a bit shaken to host because he's an expert in hosting. He has interviewed countless celebs over the years. He had 4 seasons of the interview show himself. I think this man needs no introduction. He is one of the pioneer YouTubers, I would have to say, someone who has created BHAI Brothers Limited, none other than Mr. Asif Bin Azad, who also happens to be an alumni of North University. So welcome, Asif Bhaiya. What's up, good people? Hi, guys. Hi, Zidane. Hi, Anika. I never thought আমি জীবনে জিদানের সাথে কথা বলবো. It's like a dream come true. What's up, guys? Hey, doing good. How about you? How are you doing? Well, right now I'm doing super because honestly, NSU Talk is something that NSU Talks is something that I have been watching for a while, and the fact that finally, I got invited by you guys, I'm so glad. Thank you so much. Mane, it's an honor for us. I think you're returning to Northside University, even though virtually. I think sort of you're coming back to the campus. So, a lot of people might not be aware that you are a graduate from NSU. You're an alumni from NSU. So, Yeah. I would like to know, Jay, why NSU? First of all, why did you choose NSU as your go-to university? Tell us about that decision. I'm glad you asked. NSU, আমার জন্য না, it was more like the only option. It's a very funny story. That is, after my A-levels, আমি দুইটা ইউনিভার্সিটিতে আমি অ্যাডমিশন টেস্ট দিই। একটা ছিল হচ্ছে মিডলসব্রোগে, there is a university called Teesside. আরটা বাংলাদেশ থেকে I just gave interview in one university, which is North South University. And আমার জন্য এরকম ছিল যে মানে if I'm staying in Bangladesh, I'm going to North South because a lot of my friends they studied যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকবো ওই টাইমটাতে অনেকে পড়াশোনা করতো নর্থ সাউথে a lot of my senior friends they graduated from north south so I've seen them and honestly man I don't know অনেকে এই প্রাইডটা কিভাবে ফিল করে বা নেয় আমি জানি না but it's literally like a thing of pride that I am a proud NSUer. Take that. And how was your undergraduate journey? Was it, since it's an open-ended courses, was it easy to make friends? How are the relationship with faculties like? Do tell us about your undergrad life on campus. Awesome. My undergrad life, literally, আমি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকতাম ক্যাপটে ভাবে নামায় I would just walk into my class করে আমি just বের হয়ে যেতাম। আমি কোনো ক্লাবে ছিলাম না। because I had so much of ECA going on আমার লাইফে অলরেডি আমি আর এক্সট্রা কোনো ক্লাসে আমি ক্লাবে আমি ভাবে জয়েন করতে পারিনি, রাইট? বাট স্টিল I must say নর্থ সাউথ মাথায় আসলেই আমার একজনের কথা না বললেই না, দ্যাট ইজ আমার নর্থ সাউথে আমার ফার্স্ট ফ্যাকাল্টি যে ছিল, মানে মাই ফার্স্ট ডে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ফ্যাকাল্টি ওয়াজ AWS sir. I don't know how many of you know them, but if you AWS sir is someone I look up to, he's a marketing genius and I'm a huge sucker for marketing, right? So tar course ta chilo je amar bus 101, so that's something I'll never forget. And overall my undergrad journey was pretty interesting. I just remember ekdom আমার second last semester me and two of my friends Shomik and Shan, I think you know Shan came to your show few days back. So আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা কম্পিটিশনে আমরা অংশগ্রহণ করি বিকজ আমি লাইক শেষই হয়ে যাচ্ছে অলমোস্ট, রাইট? আর আমার কোনো কিছুই তো করলাম না, কোনো ক্লাব জয়েন করলাম না, কোনো পার্টিসিপেট করলাম না কিছুতে, কোনো প্রোগ্রামে আমাকে কেউ ডাকে না, কিছুই করলাম না। সো লেটস জাস্ট ডু সামথিং। সো we participated in that show and we got kicked out. হয়নি, right? We could not make it through. And the reason was pretty funny, but still, we did not make it. The better team won. And the last memory I have, this is funny. আমি যখন আমার গ্রাজুয়েশনের কয়েকদিন আগে, আমি এখন আমার সার্টিফিকেট আমার উঠানো হয়নি। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, still now
ইয়া আচ্ছা কোনো কি টাইম লিমিট থাকে নাকি যে কোনো টাইমে গেলেই উঠাতে পারবা সার্টিফিকেট? আমি জানি না কারণ আমারটা এখন উঠানো হয় নাই। I'm not sure because আমরা হচ্ছে অনেক young, মানে আমি second মাত্র fourth semester and Anika is like I think sixth semester, so ও ওয়াও, yeah, so pretty young in awesome. this. But আচ্ছা, এখনো উঠানো হলে, is there any specific reason behind it? অনেস্টলি না, মানে আমার যেটা ছিল কি আমার আমার যেটা হয়েছিল যে সো আমি আমার ইন্টার্নশিপ আই কাইন্ড But অফ I ডিড মাই ইয়া Yeah. রাইট। সো আমার আন্ডারগ্র্যাডের আমার ইন্টার্নশিপ আই ডিড ইট কাইন্ড টু মাই সেলফ, অলরাইট, হুইচ ইজ ফানি। সো ভাই হ্যাঁ, ব্রাদার্স ইজ এন এন্টিটি, আর হ্যাঁ। তখন আমার ইন্টারভিউ সিজন 2 চলছিল। সো হুম, হুম, আমি হুম। তখন বঙ্গ আর ভাই ব্রাদার্স এর আন্ডারে আই ডিড মাই ইন্টার্নশিপ লিটারালি। Oh. সো ওইটার পর আমার চাকরি হয়ে যায়, আমি চাকরিতে ঢুকে গেলাম, এন্ড দেন আই ওয়াজ লাইক আমার না সার্টিফিকেট উঠানো লাগেনি বিকজ এটা তো আমার একটা চাকরিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় লাগে, রাইট? সো হ্যাঁ। আমার এখন পর্যন্ত কোনো জায়গায় লাগেনি সার্টিফিকেট, আর এন্ড আই এম মাশাআল্লাহ কোয়াইট লেজি। সো ওইটার উপর আমি ভিত্তি করে তারপর দেখলাম উঠানো হয়নি আর। So you never applied or gave an interview for an internship? মানে এটা it literally came to you. ইয়া Whoa. আলহামদুলিল্লাহ। And also, like something else I wanted to ask, Jay, since you know in your undergrad life you started YouTubing and it just like skyrocketed. I think the first, I remember 2014, 2015. I remember Yeah. going to Comic Con. I think the first Comic Con, it was like in Gulshan Shooting Club, Yeah. and everyone was, you know, there was you and there was this tall guy wearing a Hulk mask. Turns out he was Rakin Upsar back then. And Yeah. everyone was like surrounding you guys. You guys were so popular. But you Right. say you used to go to campus with the hat a bit down, but I'm pretty sure in campus people also started recognizing you. Alright, this is Choto Azad from the relatable YouTube video which I watched last night, because your videos back then were like pretty much relatable and funny at the same time. So did such instances happen with you on campus? Yes, it did honestly. Especially so আমি এমনিতে ক্লাস বাদে আমি একটা জায়গায় থাকতাম, which is the cafeteria, right? আর আমাদের সময় হচ্ছে তখন, I don't know if I'm allowed to say it, but guys, it's a metaphor, but যে জানো তারা জানবো, তখন থেকে মেজর রাম আসছিল। So it was the era of মেজর রাম। তখন খুব স্ট্রিক্ট ছিল গ্যালারিতে। সো আমি খুব একটা ওইভাবে ঘোরাফেরা করতাম না, বাট ইয়েস মাই ক্লাসেস ওয়ার প্রিটি ইন্টারেস্টিং, স্পেশালি আই পার্সোনালি বন্ডেড আ লট উইথ মাই ফ্যাকাল্টিজ। সো ওইগুলোতে ক্লাসের সময়, আর অনেস্টলি না আমার অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ দ্য শাই টাইপ এমনিতে, লাইক ইউ নো অন ক্যামেরা I'm like, let's do it, but in real life I don't talk much and I get shy easily. So আমি এমনিতে চুপচাপ থাকতাম, বাট আর আমি যেরকম সবসময় I was never a backbencher, আমি সবসময় সামনে বসতাম। আমি লাইক হচ্ছে আমার কথা হচ্ছে পিছন থেকে দেখো আমি কি করতেছি, আমি পিছন থেকে বসে আমি সবাইকে দেখবো না। Alright, and I would talk a lot, right? Because I was honestly, I love the real life more than the bling bling life, right? So I was always in the moment, like do you guys know ZTCam is? No, we don't actually. Okay. I honestly don't know right now how is she doing. I hope she's doing great, but ZTCam is ছিল আমাদের সময়, and আমি like তাকে এত জ্বালাইতাম, and she would always get annoyed by me, but it was always like with light-hearted fun, and it was always a great time at NSU, man. Bro, that's the thing. But if I start talking about NSU, I'll get nostalgic, and your show will go on for overnight. I think Anika has a question, pretty interesting one. So Anika. So before I start this question, I want to say this, that even I kind of started my YouTube channel, this story behind everything, right? So what is your story behind BHAI Brothers Limited, and how did you meet Rakin Upsar and Rudra Thasin, and how did this BHAI Limited came? I couldn't catch your third question. Could you please say that again? The last Like, part the of the name question? of the YouTube channel BHAI Brothers. Got it. Right. So
আমার খালু তো ছিল একজন ফিল্ম ডিরেক্টর, রাইট? সো আমি হচ্ছে ছোটবেলা থেকে যখন থেকে আমি মোটামুটি লাইক নাও উই টেক ফটোস এন্ড ভিডিওস লাইক দিস, বাট ব্যাক ইন দ্য ডে যখন ফ্রন্ট ক্যামেরা ছিল না, তখন ক্যামেরা উল্টা এভাবে লাইক ছবি তুলে তারপর দেখতে হতো লাইক ফ্রেমিং ঠিক হয়েছে কিনা। আমি লাইক ওই কাল থেকে আমি ভিডিও বানাতাম। সো খালুকে দেখে আমি সবসময় লাইক আই থিঙ্ক আই ইনহেরিটেড দ্যাট ফ্রম মাই খালু, just playing around with videos. So one day when I found out that okay, you can earn money from making videos, which is called monetization, I'm like, voila, this is something I can do. So let's do it. And Rakin আর রুদ্রকে আমি চিনি, it's actually quite interesting. So আমি right before YouTube আমি হচ্ছে একটা বিজনেস করতাম যেটার নাম ছিল আই গিয়ার। সাথে সাথে আমি স্টুডেন্ট পড়াতাম, রাইট? সো আমার কয়েকটা স্টুডেন্টের ফ্রেন্ড ছিল রাকিন। সো ওইখানে লাইক মাই and I feel I was a pretty fun teacher. Like I would have fun because I feel education is something that should be delivered and dedicated in a way so that you remember, not so that you memorize, right? So education should be fun, right? So they would say like we have a friend Rakin, like bhaiya, you should totally meet him. I'm like, sure, like I would, and I love meeting new people. So Rakin ke niye ashlo. So and me and Rakin, we got along pretty well, alhamdulillah. ঠিক তারপর পরে cut to 2014 ফেব্রুয়ারির 10 তারিখ বা 11 তারিখে একটা মাথায় আইডিয়া আসলো যে তখন 2014 তে একটা আর্টিকেল আসছিল যে বাংলাদেশ is one of the happiest country in the world. So I was like, fine, that's actually interesting. So how about we make a video which we're going to release on YouTube maybe, right? Let's just, because you see, when you're starting, you don't know where you will go, right? Shabari ichha thake, like millions and millions of like all these numbers, but you can't really tell when you start. So আমি তারপরে রাকিনকে বললাম যে ব্রো একটা কাজ করো, আমরা একটা ভিডিও এরকম বানাবো যেখানে আমরা মানুষকে যে একটা আমার কাজিনকে নিব, ও যে গিফট দিবে, and we're gonna catch their reactions, right? And Rakin was like, okay fine, let's do it. And then I'm like, acha bro, আমরা দুজন মিলে তো পারবো না, because we need a helping hand, right? Because কে শুট করবো, লাইক তিনজন হলে I think it's gonna be better. So Rakin was like, I have a friend Rudro and I'm with him right now. I'm like, you know what, bring him. So আমি তখন রুদ্রকে চিন্তাবো না properly. So Rakin and Rudro came over. So I just got to know Rakin few days back, and I just got to know Rudro, and we're like, you know what guys, let's go. We don't have any plan, no script. এখন তো কত স্ক্রিপ্টিং হয়, অনেক প্রিপারেশন হয়, তখন ছিল চলো কিছু একটা বানাবো, রাইট? রাস্তা যেতে যেতে রাকিন ওয়াজ লাইক, ইউ নো হোয়াট, রাখো তোমার আইডিয়া, এত হ্যাপিনেস স্প্রেড করার কিছু নাই, লেটস জাস্ট গো টেক সেলফি উইথ স্ট্রেঞ্জার্স। আই এম লাইক, I don't know, but that kind of sounds fun. And we went and we just রুদ্র বললো আচ্ছা আমি ক্যামেরা ধরতেছি, তোমরা যে কয়েকটা ছবি তুলো, because রুদ্র একটু পাবলিক প্লেসে হি স্টিল ইজ আ লিটল শাই, ইউ নো। ও ওইভাবে যে এবার একটা প্র্যাঙ্ক বা কিছু একটা করার জন্য হি ওয়াজ নেভার দ্যাট ডাউন ইনিশিয়ালি, অ্যাট লিস্ট। সো হি ওয়াজ শুটিং অ্যান্ড উই ওয়ার জাস্ট টেকিং সেলফি উইথ স্ট্রেঞ্জার্স, অ্যান্ড ওই ভিডিওটা বানালাম, অ্যান্ড দ্যাট ভিডিও অ্যাকচুয়ালি গট আপলোডেড অন মাই পার্সোনাল চ্যানেল, বিকজ তখন আমাদের ভাই ব্রাদার্সও ছিল না, ঠিক আছে? ওই দিনকে পরে আর একটা ভিডিও বানালাম, আর ইনিশিয়ালি উই ওয়ার স্প্রেডিং দ্য ভিডিও অ্যামং আওয়ার ফ্রেন্ডস ইন উত্তরা, because we all live in Uttara, right? And then I'm like, yo, people are actually enjoying what we are doing. You want to give this an identity. আমরা এই পুরো ডিসকাশনটা করছিলাম একটা টঙে বসে, right? So Rakin and Rudra, they were all in. They're like, yeah, let's just give that an identity, because আমার চ্যানেলে হলে it's only me, but it's not really me, it's three of us, right? So তখন I precisely remember ওই দিনকার মোমেন্টটা, টঙে ঠিক আমাকে মামা চাটা দিতে আসছিল, আমি চাটা নিচ্ছিলাম, পাশ থেকে someone, I overheard someone talking, কোন একটা পয়েন্ট যে they were like, ভাই ব্রাদাররাই তো দিবে। I was like, wait, this is the most common thing among us, like this is a word we use to relate with everyone, আমরা ভাই brothers, like guys, how are Bhai Brothers Limited? And Bhai Brothers started. So the name originated from a tongue discussion. Yes, from a tongue hangout. And I think Anika, you're next.
So this is one thing I learned in life, and even your YouTube journey started like this. যে যখন যেটা ভাববো করে ফেলা is the best Yeah, solution in life. So this always. is how Bhai Brothers started and Tong এর চার থেকে নাম আসছে. But it slowly প্রত্যেক ঘরে ঘরে Bhai Brothers এর নাম ছিল. And how did you handle this whole situation? Like রাস্তায় যদি ভাই আসিফ ভাই না আপনি ছোট ভাই না, how did you handle these kind of situation and how did you feel at that time when it started growing? I want to add a bit to that. Like when the fame came and when the fame hit, and when you're like all of a sudden, hey man, we're famous, we're popular. Like these kids, these people know us. How did you handle it, and how did you react to it? Yeah, I'm glad you asked. Initially, let's say if we talk about, we just আমি প্রথমত, আমি personally, I'm not even trying to be humble or nice. I honestly mean this. I feel famous বা popular এর থেকে আমার সাথে বেশি যে টার্মটা যায়, I think I'm just well known. All right, Mhm. because and also আমি ফাটায় cringe করি যখন কেউ celebrity ডাকে, because a celebrity is এটা definition different. And please don't confuse celebrities with content creators and influencers. They're not celebrities. They're creators. Anyway, Right. so initially, obviously, man, আর আমি যেরকম ছোটবেলা থেকে, like, you know, I have a performer in me, like, you know, ছোটবেলা একটু চিনু ইন্টার নিয়ে একটু গান টান গাইতাম, right? So initially stage 1 it was overwhelming. All right, stage 2 তে আম্মুর চোখে পানি, যে আমার ছেলে টিভিতে, আমার ছেলে পেপারে. So it felt great. I made my family proud. My friends are happy, like, you know, my peers are doing great. And it's like a product life cycle, you know. Yeah. At the time when you go like, oh shit, am I even like equipped to handle so much, right? Huh. Because ami let me just show this one thing to you. This is my Wi-Fi and my Wi-Fi password, all right? Low-key disco. So I love being low-key. All right, I love being low-key. আমি যেরকম সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব অ্যাক্টিভ ভাবে পোস্ট করি না, আমি খুব low-key থাকতে আমার জমে। সো অনেস্টলি আমি আমার বাসার অপোজিটে একটা ক্রিমসন কাপ আছে বলে আমি খালি ওইখানে যাই, বাট এই বাদে আমি না খুব একটা পাবলিক প্লেস আমি খুব একটা যাই না। আমি I was never a big fan of it, because yes, people would come up and take photos that feels, even now it feels great, man, honestly, because let it be a creator, an influencer, or a celebrity, or a star, it's the people যারা সবাইকে বানায়. If you wouldn't watch my video, I wouldn't be here আজকে, right? So it's every one of us, আমরা সব একজনের ভিডিও দেখে কিন্তু it's people who make someone who is doing something that a lot of people are not doing. So it definitely feels great, but public place হ্যাঁ একটা টাইমে আমার একটু ভাই I'm here for my private time. আমাকে খেতে দাও। আমার just I remember একবার আমি just I was so awkward, annoyed হই না আমি এত easily. I was awkward, মানে খাচ্ছি পাশের টেবিল থেকে someone's looking at you. I'm like, dude, why? All I'm doing is eating, all right? Imagine you're eating and someone's just staring at you. I'm like, don't do that. Yeah. But yeah, alhamdulillah, like, you know, I feel more than how I handled it, I feel I'm more grateful for where we came so far. Yes, it's true যে এখন আগের মতন অতটা কন্টেন্ট বানাই না, because obviously, man, as we grow, we have more responsibilities in life, and we move on to, like, you know, our priorities change, our activities change, like, you know, we evolve as a person. So we're doing a lot of other hustle, but honestly, I'm super grateful to everyone who was watching our videos. Like, you know, you said from 2014 and 15, that's when we started till now. The fact that I'm at least you remember us, I'm grateful. Thank you. That means a lot. Something which I really would want to ask, because I myself is a big Bhai Brothers fan. Like, speaking of the content and speaking of the 2014-15 phase, if I look at your content, it has changed very much over time. Like, there was a time when you used to dance at videos, make funny and relatable videos, but now I think the videos are very different from, you know, where you started. But how did this shift happen? Did it happen organically? Was it a cautious decision? And why did you feel a shift was needed in regards to the type of video you were making? Oh man,
Firstly, like, can we just have this moment to, like, say kudos to you guys that you guys ask good questions. You guys don't ask basic questions. I love that. Thank you for uh, the thing is, when we started, তখন it was the era of Superwoman. It was the era of Niga Higa. Mhm. তখন PewDiePie was whoop. PewDiePie is always skyrocket, but Yeah, yeah. তখন আর কি skit and sketches were the thing, right? So, and obviously, like, we got into that bubble and we started making such videos. Mhm. With time, like I was saying even a while back, us human, we evolve with time. All right. Yeah. I feel me right now is a better version of me who I was even yesterday. So as we evolved, exactly what you say, নাচতাম একটা video ছিল sexy dance in public, right? Yeah, yeah. It's not in me anymore. I don't know how else to put it, because with Uh-huh. time we evolve, we grow, Hmm. and we just move on to better things, or not. But it's just not in me anymore. Also, now that I think, like, alhamdulillah, because of what YouTube has given me, I Mhm. got the opportunity to meet, like, some of the biggest people around me. Yeah. So obviously, like, in our Facebook, alhamdulillah, I got some big people. এদের মাঝখানে যদি আমি একটা share করি sexy dance in public version 2, it's gonna be Yeah, awkward. yeah. একটু বড় হয়ে গেছি, right? So I think that's how with you your content gets matured as well. And another thing which I would want to know is that Bhai Brothers has a loyal fan base, because I mean you guys have been relevant for so many years. Even now you're very relevant, to be honest. But at the same time, there are certain people who make nasty comments, let's put it that way, or comments which are a bit inappropriate, right? So does that anyway demotivate you to bring out contents? You're like, man, I'm doing my best in this video. I do not deserve this kind of language, or the way people treat me at times. I'm not saying everyone, but a certain portion of people do treat you in a very negative way. How do you deal with that? I mean, it can be very frustrating at times. Exactly. You said it right. Frustrating. That's the word. Demotivated? Nope. Annoyed? Yup. Pissed off? Yup. But এটা কি আমাকে কোনো পিছুটান দেবে? No. Because honestly, you see, প্রথমত তুমি যদি ইউটিউবে বা পাবলিক প্ল্যাটফর্মে একটা কন্টেন্ট দিয়ে, if you are surprised, oh my god, people are reacting in a negative way, you did not see that coming, then you did not do your homework, sweetheart. All right, you sign up for this. All right, এই মাইন্ডসেটটা নিয়ে তোমার স্টার্ট করতে হবে যে সবাই কিন্তু বাহ বাহ বলবে না. All right, it comes with the package. Nasty comments, irrelevant comments, মানে literally কয়েকটা comments আসলে আমি like, how is that related? আমাকে I remember one of my hate comment which I will never forget because it made no sense. একটা কন্টেন্টের মাঝখানে out of context তুমি ছাদ দিয়ে লাফ দিয়ে মারা যাও. I was like, wait, you may not like my content, maybe ভিডিওটা ভালো হয়নি, maybe ভিডিওটা cringy, maybe এই জোকটা ছিল lame, এইটার সাথে ছাদ দিয়ে লাফ দিয়ে মারার সম্পর্ক কি? ঠিক আছে, আমি কোনো রিলেশন পাচ্ছি না এখানটা. Did you respond to that person in the comment section? ব্রো, আমি ফ্রেন্ডদের কমেন্টারি রিপ্লাই দিই না ঠিক মতন, এইসবের রিপ্লাই কি দিব? সো আমি আমাকে কখনো ডিমোটিভেট করে নাই, বিকজ আমি ছোটবেলা থেকে আমি এই যে সিনেমা শুটিং এগুলো দেখে আমি বড় হয়ে আসছি, সো আই নো হাউ দিস ক্যান বি। বাট আমার একটা জায়গায় এসে আই হ্যাভ আ কমপ্লেইন or I have something that actually drives me slow, which is I spoke about it. I actually uploaded a couple of videos last month. একটা ভিডিও ছিল Lost and Found, যেখানে I spoke about. Yeah, you did? I'm glad The you did. The journey. Yeah, exactly. So I tried to make the storyline of the journey and how it turns out to be like. So ওইখানে you see আমি একটা কন্টেন্টের পিছনে একটা ক্যামেরা অন করে আজকাল যে কেউ ক্রিয়েটর হতে পারে, এটা আজকালের জন্য না, বিকজ টেকনোলজি হ্যাজ কাম সাচ far that anyone can become a content creator. But আমার genre is not যে hey guys আজকে আমি এসেছি এটা করতে, hey guys দেখো drama. All right, no, like I put a lot of effort in my editing, I put a lot of effort in my storytelling. Like because YouTube is not my first hustle, এটা আমার primary source of income না। ইউটিউবের জন্য আমার সংসার, আমার ফ্যামিলি ইউটিউবের
জন্য চলে না, রাইট? সো ইটস নট, আর বাংলাদেশের মার্কেটটা আই ফিল এখনো অতটা ম্যাচিওরড না যেখানে আই ক্যান বি সোললি ডিপেন্ডেন্ট on YouTube to run my career, because think about my age or wherever I am right now, I have a lot of things to look after, right? So আমি লিটারালি তখনও এখনো ইউটিউবে একটা ভিডিও আপলোড করি বিকজ আই রিয়েলি ফেল্ট লাইক ডুইং ইট, অলরাইট? এটা মন থেকে আসে, ইয়েস, অ্যান্ড লিটারালি আউট অফ প্যাশন, ম্যান। অ্যান্ড আমার কথা হচ্ছে আমি একটা ভিডিওতে যে হারে টাইম দেই, এফোর্ট দেই বানাতে, তোমার কাছে লেম লাগতেই পারে। উই আর ডিফারেন্ট পিপল, উই হ্যাভ আওয়ার ওন ওপিনিয়ন, অলরাইট? ক্রিঞ্জ লাগতেই পারে, বাট তাই বলে আমার ভিডিও ইফ ইউ আর ওয়াচিং ইট, দ্যাট মিনস আমার বাসায় তুমি আসলা দাওয়াত খেতে, আমি তোমাকে সার্ভ করলাম ভিডিওটা, ভালো যদি নাই লাগে অ্যাটলিস্ট বি ম্যানারফুল, ডোন্ট বি ম্যানারলেস, ডোন্ট বি ম্যানারলেস অন দ্য কমেন্ট সেকশন। আমরা আন্টির হাতের খাবার যদি ভালো না হয় আমরা কি বলি, আন্টি আপনার হাতের খাবার রান্না ভালো না, রাইট? স্ক্রিনের পিছনে কিবোর্ড ওয়ারিয়ার হওয়া অনেক ইজি। I have, because bro, let me tell you something. অনেকে মনে করে কি যে even I was saying a while back যে আমি কমেন্টে রিপ্লাই দেন and what not, but I am aware of what's happening. I know what's going on, all right? I have seen so many examples যেখানে আমি obviously নাম নিব না, but একবার একটা পয়লা বৈশাখে একজন মানুষ সে আমাকে একটা হেট কমেন্ট দিল, and উত্তরা ক্লাবে পয়লা বৈশাখে একটা ইভেন্ট হয়, আমি সেই ইভেন্টটাতে ছিলাম, সে মানুষটা লাফায় লাফায় আসলো ছবি তুলতে। I was like, aren't you the one যে blah 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 এই কমেন্টটা লিখলো? তুমি একটা হেড কমেন্ট লিখলে, now you're here to take the photo. So you see, that's the thing about haters or the keyboard warriors or যারা এই যে because internet loves drama, man. I think it's a part of the game. I think that's how it goes. So এটা, if that gets to you, then I'm really sorry that it's getting to you, because obviously, you see, I meditate or আমার maybe mindset অনেক strong, I can handle this, but I understand not everyone can handle this, all right? কয়েকজনের জন্য it really gets to you. Now I am not any superhero, all right? এমন না যে আমার কখনোই খারাপ লাগে না, obviously I have my dark days too. I felt that too. মানে মাঝে মাঝে তো মানে একটা টাইমের জন্য ভাই কি রে ভাই, আর হাউ মাচ ইজ ইনাফ, কত করলে তোমাদের শান্তি পাবা, মানে কি কি চাও, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু ডু? আমি ক্রিঞ্জি কন্টেন্টও বানালাম, আমি সফিস্টিকেটেড কন্টেন্টও বানালাম, আমি সেল আউট কন্টেন্টও বানালাম, আমি একেবারে ওয়্যাক কন্টেন্টও বানালাম, আমি ভাইরাল হওয়ার জন্য আমি তো সবকিছু এক্সপেরিমেন্ট করলাম। আই এম ট্রাইং মাই লেভেল বেস্ট টু গিভ ইউ আ গুড টাইম। হাউ মাচ is enough for you? তোমার satisfaction or meter কত? Tell me about it, right? So you can't really satisfy everyone. এটা হচ্ছে মেনে নেওয়া উচিত, or you gotta accept it, acknowledge it, and just go on with it. And honestly, if there's any creator or যে কিনা হতে চায় একজন creator, it's not related, এটা সীমাবদ্ধ না Instagram বা YouTube এর দ্বারা, you can create. There are so many other platforms where you can create. Like, you can even be someone যে কিনা Fiverr freelancing কাজ করে, all right? Because at the end of the day, everything has creativity in it, all right? একটা business কিভাবে, because you find the problem and you come up with the solution, and that is creativity as well, how you're coming up with the solution. So I think there will be a lot of people who will be there saying that you can't make it, but honestly, screw that. Focus on the ones who are there, because honestly, love is more, all right? Support is more, and if you feel just support come, then you're not looking at the right area. তুমি তাহলে মাথাটা একটু ঘুরে সাপোর্ট যেখানে ওই দিকটা দেখো, because support is always more. Because we are talking about comment section, right? তোমরা কিন্তু আমার ইনস্টাগ্রামে ডিএম দেখো না, ডিএম এ কিন্তু কেউ ওইভাবে কমেন্ট করে না। ডিএম এ আমি যেগুলো কমেন্ট গুলো পাই, মাশাআল্লাহ, dude, at times I go, মানে I'm getting goosebumps right now. মানে একবার যে একজন মা আমাকে একটা ভিডিও পাঠালো যে তার বাচ্চা খাবার খাচ্ছে আমাদের ভিডিও দেখে। ব্রো, এইগুলো টাকা দিয়ে পাবো না, এইগুলো টাকা দিয়ে জীবনে পাবো না, এইগুলো হচ্ছে আমার জন্য অ্যাচিভমেন্ট ভাই। মানে
এইটা জীবনে আমি চিন্তা করছি যে যখন ইউটিউব শুরু করব তখনও ডিড এনি ওয়ান অফ আস থিঙ্ক যে এরকম একটা দিন আসবে যেখানে a kid is watching our video. I was like, wow, dude, that's crazy. And also adding to your earlier question, you see, when I acknowledged যে when I actually realized যে uh, a part of growing up যে my audience base এখানে হচ্ছে there's a big chunk of young people, right? And if you are a creator, you have a responsibility. তুমি হ্যান ত্যান কন্টেন্ট বানাইলেই হবে না. I used to use the F word very lightly. Even Yeah. right now in life, I use it lightly. All right? আমার জন্য মানে take it easy. That's the type of person I am. But I understand যে এখন যদি আমি একটা কন্টেন্টে এভাবে আমি দিব না, বিকজ আই নো যে a big portion of YouTube audience হচ্ছে কি teenagersরা. So you don't want to be a bad influence to someone, right? That's not the right game. And just to add a bit to that, like, do you think, like, I really love what you said about the DM. Do you think these so-called keyboard warriors, they more or less write these comments just for a few reacts? Because I believe somewhat is true. Like, they usually do it for a few reacts or for a bit of attention, maybe. I feel Can I? yeah. I feel like You people definitely- say bad things and notice bad things about you, especially when they feel like the envious থাকে না যে, you know, when they're like they when they don't have that thing in you, they try to find the bad thing about you. Basically just envy করাটাই, they turn it into hatred because I have it, I'm gonna show hatred. Mhm. I kind of agree with you, honestly. And adding to that, I feel দুইটা জিনিস, একটা হচ্ছে ইয়াং যারা তাদের ভিত্তি একটু কম, সিনিয়র হলে একটু মানে একটা ক্রেডিবিলিটি আসে মোস্ট প্রবাবলি, বাট ইট গিভস ইউ সাম সর্ট অফ ভ্যালিডেশন. সো যখন ওয়েন উই সি যে ইয়াং কেউ কিছু করতেছে জীবনে, ঠিক আছে, ওইটা হচ্ছে আরে ও তো ইয়াং, ও কি বুঝে, আচ্ছা, রাইট? সো ওইখান থেকে হচ্ছে কি একটা একটা পিছুটান থাকে যে ইয়াংরা কি বা পারে. আই স্টিল রিমেম্বার প্রিসাইসলি একবার একটা একটা কোম্পানিতে আমি মিটিং এ যাই, তখন নেগোসিয়েশনের সময় আঙ্কেল ওয়াজ লাইক, বাবা তুমি এত ইয়াং, তুমি এত টাকা নিচ্ছ কেন? আই ওয়াজ লাইক, you're not paying me based on my age, you're paying me based on my brain. Right? So I think internete young people এদের একটু ব্লাডটা বেশি গরম থাকে. আর একটা যেটা হচ্ছে, I think something that you can't do when you're seeing that someone else is doing it, and এটা তোমার মন মতন না, বাবা তোমার মন মতন সবকিছু হবে না, অলরাইট? মানে জাস্ট কজ তোমার এটা জমে নাই ডাজন্ট মিন তুমি এরকম একটা জিনিস লিখে দিলা, বিকজ আই ফিল আমরা বাঙালিরা আমরা মজা নিতে খুব ভালোবাসি, ঠিক আছে? একটু ওর একটু মজা নিচ্ছে কেউ, আরে জয়েন কর, কি বা আছে, মজা নে। ইউ গেট ওয়্যার আই এম কামিং ফ্রম? definitely. সো এই মজা নেওয়ার কালচারটা মনে হয় আমাদের ভিতরে অনেক বেশি, বিকজ আমরা ইন্টারনেটে ইউসে হেট কমেন্টারি, কিন্তু আই থিঙ্ক এটার একদম সিনোনিমাস পার্টটাই কিন্তু হবে মজা নেওয়া, সবাই কিন্তু মজা নিচ্ছে, রাইট? আই থিঙ্ক দিস ইজ আ পার্ট অফ আওয়ার কালচার। আর কি বা বলবো, বিকজ আমাদের সবাই যদি মানে মেজর পোর্শন যদি আমাদের দেশের মানুষ এটা করে, তো ইট বিকামস আ পার্ট অফ আওয়ার কালচার। আমাদের কনটেক্সটাই মনে হয় এরকম যে আমরা মজা নিতে ভালোবাসি, ঠিক আছে? সো আই থিঙ্ক এদের মাথা থেকে এটাই যায়। Agreed. Anika? So, like earlier, you mentioned about some YouTubers were very famous, like Superwoman, Nigahiga, and we time take the era chilo where I had those kind of YouTubers. Well, এখন that I see that we don't really have those kind of YouTubers, international ones. If you're talking about YouTubers, so when you see, do you think YouTube community has changed a lot? And back then, did you see this coming? If you talk about from the Bangladesh's perspective, the community of YouTubers currently, and from when you started. Okay. I did not see this coming, but I knew that it will be changed. It's gonna grow. Because it's a no-brainer, right? Because এখন এটা যেরকম 5 বছর পরে পুরো গেম পাল্টায় যাবে. It's gonna get better or worse, but it's gonna change. All right? So I always knew that the game will change, and it has to.
রাইট ইটস জাস্ট দ্যাট একটু দুঃখজনক যে আই এক্সপেক্টেড যে গেমটা এখন আরেকটু বেটার হতে পারতো হ্যাঁ গেমটা আরেকটু বেটার হতে পারতো বিকজ অনেস্টলি আমরা বলা যায় আমরা হয়তো আমাদের দেশের ইউটিউব ব্যাচের প্রথম স্টুডেন্ট if that's how you put it, right? yeah. So when we started, obviously, even now, bro, Amra Jokuni, when we see a creator, I keep on saying we because I see us as a whole, honestly. Because I feel প্রত্যেকটা ক্রিয়েটরই এরকমই ভিশন আছে বা এরকম রাখা উচিত যদি না থাকে ইন কেস যে whenever we see another creator, let it be someone who's growing or someone who's up there. I personally, I always prioritize them first. আজকে যদি আমার একটা ইভেন্ট থাকে ভার্সেস একটা ভাই ব্রাদার যেখানে কোল্যাব করতে চায় honestly I am not even I don't even want to sound like Robin Hood but I'm gonna screw the money and go and collab first because that's really how this game is. That's the beauty of this game. I don't know if you guys know David Dobrik has a team of 22 friend or their friend group all right I myself had a question যেটা অ্যান্সার আমি কয়দিন আগে পেলাম ও কিন্তু ওর ফ্রেন্ড গ্রুপের কাউকে he doesn't pay to be in the videos. They just be a part of the video out of love. On the other hand, Mr. Beaster গ্রুপে যে Chandler বা Chris বা Carl ওরা হচ্ছে কি they're under a payroll, right? But at the end of the day they all are creators. So you see the thing of this community is it's actually very beautiful until you mess it up because audience হচ্ছে আজকে when you have a big number of following, all right, and people blindly follow you, all right, তুমি যদি বলো ডানে যেতে ডানে যাবে বামে যেতে বলো বামে যাবে, all right, just একটা কথা একটা example দেই I'm sure you will understand. My so my intro was BHAI Brothers and then একটা আওয়াজ থাকে যেখানে একটা চিৎকার দেয় right so for the long by the way bro do you know that's my voice? That was my voice. In fact আমি একটু স্টোরিতে একটা মজার স্টোরি শেয়ার করি আমি যখন when I was editing videos আমি অডিওর কাজ আগে খুব একটা ভালো পারতাম না এখনো খুব একটা ভালো পারি না বাট আগের থেকে বেটার পারি so I was like I want to mess around with GarageBand because ভিডিও বানাচ্ছি যেহেতু অডিওর একটু নলেজ রাখা লাগবে তখন আমি একটা স্যাম্পল একটা অডিও নেই ওইটা নিয়ে I'll play around with it তাহলে আমি একটা সব বাটনস গুলো আমি চিনবো তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে কি স্যাম্পল ভিডিও দিব মানে রিপ কন্টেন্ট চাচ্ছিলাম না আমি জাস্ট একটা মাইকে আমি একটা টেক দেই so it was my voice and then আমি পিচ নিয়ে I was playing with it and then I was like oh you can convert a voice into a female voice right so that's how that sound effect came. Now coming back to that story for the longest period of time people actually enjoyed that sound effect but হঠাৎ করে একজন এসে বললো এই sound effect টা কিন্তু vulgar and then everyone was like হ্যাঁ এটা vulgar now তুমি পরশুদিনকে you enjoyed that sound effect আজকে you're not enjoying it right so every influencer has this group of people all right যারা কিনা যে যেভাবে গাইড করবে সেভাবে যাবে so I think cut short you should really be a good influence and guide your audience the right way তোমার অডিয়েন্স 5 জন হোক 500 জন হোক 5000 জন হোক guide your people the right way. I think before Anika gets into the next question related to influencers, I would like to ask you something. Do you like the content that is coming out in the YouTube community currently? In general? In general. No. Okay. So there's a lot of room for improvement. There's a lot of room for improvement. Mane, do you see a lack of creativity? Yeah. Because you see, I don't mean to degrade or anyone because everyone is good on their own. Like je karo dishti theke right dekle everyone has a game, but I feel there's a lot of room for improvement because obviously আমি কাউকে পিন পয়েন্ট করে বলবো না বাট আমি অনেক সময় মনে করি যে অনেকগুলো জোক I was like এগুলো 2014 তে এই জোক আমরা মেরে আসছি
এখন 2020-এর একটা জোক মারো, রাইট? তারপরে আমরা যখন একটা ভিডিও, আমি এখনো স্ক্রিপ্টিং আমি পারি না, বাট অ্যাটলিস্ট একটা আমরা একটা এফোর্ট দিতাম একটা কন্টেন্ট সাজানোর জন্য, অ্যাটলিস্ট একটা মাথাটা একটু খাটাতাম, লাইক একটা কন্টেন্ট একটা কিভাবে, বিকজ ভাই আমি একটা ভিডিও তৈরি করে মানুষকে দেখাবো, ইটস আ পার্ট অফ মাই আর্ট, অলরাইট? আমি আঁকতে পারি না, বাট এভরি ক্রিয়েটিভিটি ইজ আ ফর্ম অফ আর্ট. So এখানে তো আমি মানে I'm gonna put some effort, man, because this is a part of my legacy that's gonna be there when I won't be there. So I want it to be good. I don't want to be just মানে hey guys আমি আজকে বাথরুমে এসেছি পেঁয়াজ কাটছি দেখো guys. Come on man, এখানে তুমি বলো ব্রো, এখানে ক্রিয়েটিভিটিটা কই? True. এখানে ক্রিয়েটিভিটিটা মানে error 404 man. Anika? So, এখন I believe in Bangladesh, it's the era of Instagram influencer. What are your genuine thoughts about these influencers, and do you see this app creating a market for a whole new generation? Yes. About Instagram influencers, you see, every coin has two sides. Everything has goods and bads. I really want to overlook and let go the bad sides or the lack of improvement sides, because the good sides are more. You see, Instagram influencers, I feel this should be the next big thing. All right. Because অন্যান্য দেশে it has already taken off. Bangladesh, alhamdulillah, we are going pretty good. And Instagram jara, I feel they are more educated in the sense, not just boycott education, even real life education. Mane era presentable, era they have a game, they talk well, they present well. All right, mane they're doing it good. It's not, obviously it's not for the mass crowd. All right, mass marketed content are obviously different hobe, right? Because Instagram influencers or even creators, everyone has their own niche, right? So I feel serving the niche, the Instagram influencers, they have a game and they're doing pretty good. Amar to fatai jobe. And I think, bhal lage. Speaking of new things and new contents, I think you started a podcast very, very recently. I think during this quarantine, you started this podcast. Do you think Bangladesh or your audience at this point is prepared for something like a podcast? Because many consider it to be a very like Western thing. So what is your take on podcast? And how has the response been so far? Yes, thank you. You asked. Guys, in case if you're wondering, I've got two podcasts. One is BHAI Brothers podcast. The other one is Let's Get High on Life, which is available on Spotify, Apple Podcast, Google, and all the other platforms. Please listen to that podcast right now after the show. Coming back to your question, that was a shameless plug. Love the way you presented it. Yeah. Podcast right now, it's just which প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের মতন বলছিলাম না, এখন হচ্ছে গিয়ে এই যে ইনিশিয়াল স্টেজটায়, রাইট? ইউটিউব যদি হয় এখানটায়, তারপর হচ্ছে গিয়ে ম্যাচুরিটি স্টেজ। ইফ ইউটিউব ইজ হিয়ার, পডকাস্ট রাইট নাও ইজ হিয়ার। 2014-তে আমরা যখন শুরু করি তখন মানুষ কেউ জিজ্ঞেস করলে ইউটিউবার কি, 3 থেকে 3 মিনিটের একটা এক্সাম্পল ডেফিনেশন দিয়ে বুঝাতে হতো ইউটিউবার কি। এখন এক ওয়ার্ডে সবাই জানে ইউটিউবার কি। পডকাস্টার, bro, give it 5 years, ঘরে ঘরে podcasters থাকবে। Podcast is the next big thing because it's right beside music. Podcast হচ্ছে when you're on the way, when you're commuting, you listen to a podcast. When you're jogging, you listen to a podcast. রাতের বেলা, you listen to a podcast. So podcast will really take off, right? And আমি ইনিশিয়ালি when I started, obviously আমি জানি যে এখনো অনেক ছোট পডকাস্টের মার্কেটটা। অনেকেই বলতো কি মানে 1 ঘন্টা কেন তোমার কথা শুনবো আমি। I understand where they're coming from, but I was stunned when I saw just on Spotify, BHAI Brothers podcast crossed 100,000 streams. যেটা হচ্ছে ইউটিউবের ভাষায় বলে 1 লাখ ভিউজ। 1 লাখ ভিউজ কিন্তু এখন কিছুই না, right? But একটা পডকাস্টের জন্য 1 লাখ স্ট্রিম, it's crazy, dude. Well, people actually do listen to it. Yes, people actually listen to it, man. And মানে because you see YouTube but content যদি একটা slice of pizza হয়, podcast is the whole pizza. Now
পডকাস্ট কিন্তু কোনো ইন্টারভিউ না, পডকাস্ট কিন্তু কোনো টক শো না, আচ্ছা পডকাস্ট হচ্ছে গিয়ে you dissect into a topic, you know, you This is more really like take a a conversation. yes, it's a conversation, you guys talk about it, এখানে there's no right or wrong, all right, পডকাস্টে কোনো ভুল মানে হ্যাঁ ভুল কথা বলা is something else, but it's not a debate, it's like let's talk about it, right? Our the culture among the youth of Bangladesh, let's talk about it. আচ্ছা So podcast is like it's like a detailed conversation. It's literally a conversation. So now there is a big group of people, because you see, I feel also what I've seen, the the real ones, এরা না বেশি লেখালেখি করে না, আচ্ছা you know, as in keyboard warriors এরা না, হ্যাঁ এরা ডিসলাইকও চাপ দেয় না, হয়তো এরা সাবস্ক্রাইবও চাপ দেয় না, they just আচ্ছা observe what's happening, all right, because they are learning, we're all learning in Yeah, real yeah. life. Yeah. Even in this live, I learned a couple of things from you and Anika, and I feel the same goes everywhere, we're always learning. So through podcast, it's like a lot of people who really want to know something about a matter, একটা বিষয় যখন ওরা খুব ডিপে জানতে চায়, there's a big group of such people who really want to know things, and that's the audience of podcast from what I have identified. I think speaking of podcasts, Anika has another question. Yes, Anika, Facing a bit of internet issue, but I think it's all right. that's all right, no worries, happens. Yeah, Bro, Anika, বাংলাদেশে একটু ইন্টারনেট ইস্যু না হইলো Hi. So online classes, like you have not gotten that online class phase, but we are doing it. Trust me, it's a how big. how is your experience, bro, about you think it's better than offline in general? It's not better than offline. Imagine giving an exam online and suddenly the electricity goes off. So Oh, you yeah, need yeah, to of restart the Google Chrome. Imagine not giving your attendance for online classes. I don't think it's worth it, man. And especially you're not getting to meet your friends, not having that face-to-face right interaction. right So, right right not that- yeah, it's just the circumstances. We need to bear with it. True, I feel you, but yeah, man, আমরা পাইনি এই জিনিসটা, but Yeah. this era, it's new for all of us. Yeah, pretty. Everything is new, it's just so new. Anika, you Yeah. ready? I don't know. My internet is lagging so much. I'm so sorry, everyone. It's okay, no worries. So, how much are you inspired by foreign YouTubers such as Logan Paul or even Jake Paul? Do you watch their content? Yeah. Logan Paul, yes. Jake Paul, no. Also, What? Logan Paul, the new Logan Paul, like he has evolved a lot as well. Impulsive. So exactly, impulsive, right? Logan Paul কে আমি আগে ফলো করতাম না, আমি কিন্তু সবার কন্টেন্ট দেখি, ইভেন বাংলাদেশেরও আমি সবার কন্টেন্ট দেখি। ভাই আমার কথা হচ্ছে, আমি জানি আমাকে আমার সিস্টেমকে কি ইন্সপায়ার করবে, আমি আমার ইন্সপিরেশন নিতেই থাকবো, টোকাতে থাকবো সবার থেকে, যার থেকে আমি ইন্সপিরেশন পাই আমি নিতে থাকবো, লিটারালি। Maybe I like your backdrop, I'm gonna note that over here, all right? Maybe I like Anika's glasses, I'm gonna note it here, because আমি যার থেকে যেটা পাচ্ছি আমি তার থেকে সেটা নিব। বাট ইয়েস, গেম ওয়াইজ আমি যেরকম বাইরের কন্টেন্ট থেকে আমি অনেক কিছু শিখি, রাইট? I don't know if you guys know this, I have a tattoo which says boom, which is right. So if you একটু not as a general audience, একটু critically, if you just watch the video, so I am a big fan of making, right? মানে একটু এডিটিংটা একটু জমবে, একটু সিনেম্যাটিক ভাইব হবে, এই পার্টটা আমার জমে। আবার at the same time I'm a big fan of David Dobrik. So David Dobrik ওরা কিন্তু কি করে, they're always in the moment, ওদের কন্টেন্ট হচ্ছে always in the moment. So this tattoo, এইটার কন্টেন্টটা ছিল হচ্ছে something in the moment. I got inspired from David Dobrik. And the editing, ওইটা এডিটিং অনেকটাই হচ্ছে গিয়ে কেসি নাইস্টার থেকে আসা। নাও ইউ ক্যান গো লাইক, এখানে তো কেসি নাইস্টারের কিছুই দেখলাম না, বিকজ ওর থেকে আমি ইন্সপায়ার্ড হয়ে আমি এটা বানালাম, বাট ইউ গোটা গিভ ইউর ওন টুইস্ট টু ইট, রাইট? You and I can wear the same shirt, but the way you pull it off, the way I pull it off, it's gonna be different, right? So you can yes, I answering to your question, I totally get inspired from them, man. But
And something যে else I কেবল want যেরকম আমার জমে না। something else I want to add to that. I see like both those brothers, they do not have, let's say, a 9 to 5 job, but they are making so much money. Like they're buying like these expensive cars. They made an entire studio. Do you think such a career path can be possible in our country? Earning out of YouTubing, since you have been in this field for such a long time. It's possible. It's possible. It's possible. If you channel it right, it's possible, bhai. Because তুমি আমি কোনো স্পেসিফিক নাম্বার বলবো না, বাট তুমি লাখ লাখ টাকাও মাসে কামাইতে পারবা if you are doing it right. If Okay. your content is clean, all right, if your image is clean, because since ekhane we are not talking about on screen, we're talking about off screen, so ekhane obviously একটা hustle related কথাবার্তা আসে. So when it comes to the business aspect, you gotta know this, that the players of the market, the uncles with the monies, the brands, their eyes are always on the creators. They see what's up. They don't judge a creator based on the hate comment. Obviously every brand goes like, okay, if there's a lot of negativity going on with a certain creator, তখন obviously একটা brand associate করতে একটু হিমশিম খাবে, right? But actually if you are building up your career based on YouTube or based on content creation, I'm sorry, I keep on saying YouTube because it comes naturally. But yeah, just content creation there, if you want to run a career, it is possible. And a good example of that would be Shov's Dhaka, Rafat Rakib, right? He was working at a company, at an MNC, and he left his 9 to 5. He does not have a 9 to 5 anymore, but instead of that, he is doing content creation full time. Now you see, content creation ta kintu it is literally a job. You don't treat it with your lazy bone, all right? Because you gotta give time to that. Like every Sunday, Tuesday, Thursday 9 p.m. video ashbe. So if you have specific time, if you treat it as a job, your ROI, return on investment, will be positive. Right? But তুমি যদি যে খেলাধুলা যদি, if you are doing YouTubing, I am reluctant, তখন it's not possible. But if you are consistency থাকলে, persistent থাকলে, it is possible. It's just that আমাদের I feel অনেকে usually একটা জায়গায় যে একটু ধরা খায় কোথায়, because we want it fast, we want it quick. It does not happen quick, all right? Even now I don't make Bhai Brothers videos like I used to in 2015, but still 2014, 15, 16 আমার these 3 years I were the most active, আমার সবচেয়ে active YouTube years ছিল। এইখানে what I have given, ওটার ripple effect আমাকে এখনো I am enjoying the ripple effect of what I have done back then. আমি তখন আমি জানি আমি এমন একটা মানুষ, আমি অনেক কিছু করি, মানে আমি yes, YouTube is the only one যেটার দ্বারা আমি পাবলিকলি কিছু করলাম, but I do so many different type of projects. If you remember, I was saying earlier এই শোতে I had a business called iGear, যেখানে আমি Apple accessories sell করতাম. I explore a lot, all right? আমার যখনই নতুন কিছু ভালো লাগবে, I'm gonna go explore that. But YouTube is the only one যেটা আমার সবচেয়ে লং লাস্টিং। বাট ইভেন ইফ আমি জানতাম যে আমি my attention will shift, because আমার টানেল ভিশনে একটা টাইমে যে বেঁকা যায় টানেল, I don't do something for too long, right? So আমি তখন কিন্তু I made 100 videos back then. Because even now I'm not making videos, my 100 videos are still generating views. You go like, হ্যাঁ তোমার তো এখন ভিউজ নাই, সাবস্ক্রাইবার্স নাও, ব্রো ইম্যাচিউরের মতন কথা বললে হবে না। তোমার বুঝতে হবে that aggregate আমার তো ভিউজ, my channel is earning, it is an active channel, right? Yes. It's sadly, I'm so sorry, Bhai Brothers YouTube channel, it's in coma, but it's not dead. So it is generating something, right? And আমার তখন যে কানেকশনস গুলো আমি বানালাম, তখন আমার যে নেটওয়ার্কটা হলো, it is so true that your network is your net worth. Like আমি তখন আমি যাদেরকে জানতে পারলাম, I'm still in working conditions with them. Even আজকেও আমি একটা ইনফ্লুয়েন্সার ক্যাম্পেইন নিয়ে I have been working and I've done boom. So এটা হচ্ছে
I wanted to make something like BuzzFeed, and all the creators will be under one umbrella, right? So even when I'm not making videos, I Mhm. am even now working with everything that's surrounded by content creation or YouTube, because I really want to contribute to this community, man. I love this community, man. I think while having this conversation, I think you're someone who's really into market research. So that NECU education was certainly worth it. From like, Yes. Yes. this is It what I'm did. talking. Like you're so much into market research. You constantly like find out what's going on around the world and then try to implement it in our community. And you're a very good observer. Yeah. And you're a very good listener. Bro, I research a lot. In fact, তুমি জানো আমার একটা হবি কি? হ্যাঁ, রিসার্চ করা, সার্ভে করা। I আচ্ছা। kid you not. হ্যাঁ, আমার I have hard disks of information. That sounds evilish, but আমার যেরকম আমি অনেক সার্ভে করি। I just want to know what's going on in the market. Like, you know, আমাদের আমাদের taste and fashion, trend and fashion এখন কি চলছে, what's there. I just want to know more, and marketing is something. I'm a marketing and international business graduate, not because বেসিক ইন জেনারেল অ্যান্সার না যে আর কিছু হতে পারবো না বলে আমি মার্কেটিয়ার হয়েছি। ব্রো, মার্কেটিং ইজ সামথিং আই লাভ, অলরাইট? আমি ছোটবেলা থেকে আমার না এই জিনিসটা খুবই জমতো, এই যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টস, প্রোডাক্ট হুম, হুম। প্লেসমেন্ট। এখন এই যে প্রোডাক্ট প্লেসমেন্ট এই ওয়ার্ডটা এখন যেরকম আমি জানি, বাট আগে আমি জানতাম না যখন, তখন আর না আমার জমতো যে ম্যান, অল দিস সেলিব্রিটিস ওরা হেডফোনটা পরা থাকে বিটস বাই ডক্টর ড্রে, এটাকে কি বলে? এখন যেরকম জানি এগুলো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং বা এই মার্কেটিং এই টার্মস গুলো আমি তারপরে শিখলাম নর্থ সাউথ থেকে, রাইট? লিটারেলি Yeah. and obviously a big portion of it is from what you learn by yourself, all right? Because রিসার্চ তো খুবই একটা এই যে গিকি ওয়ার্ড মনে হয়, বাট হুম, you gotta study, man. oh, it's মানে needed. মানে no matter, you can be an engineer, you can be a doctor, you can be an astronaut, you gotta keep your eyes open. Research what to bhule jao, you gotta keep your eyes open, you gotta know things, and I am a curious mind. I want to know things. আমি কিছু করি বা না করি, even if I'm lazy, আমি শুয়ে শুয়ে হয়তো I'm doing nothing, but I'm হ্যাঁ, scrolling some information. I just, I love knowing things. I think I can relate somewhat, but Anika, next question. I guess so, quite. Anika, মানে ওর ইন্টারনেট ইস্যুস এত ফেস হচ্ছে মানে, so I think that is why she's a bit panicking. No worries. But আমি তো just একটা question করে চুপ, তারপর শুনতে থাকে। Hanika, you're back. Yeah, Anika. Wait, I think I lost. Where was I? Okay, so Next question. you know, for yeah, so like ever since YouTube became a big thing and everyone started watching it a lot, and also like people stopped watching TV. So do you think YouTube is a major contributor for the decline of TV industry in our country? And also you have worked in a lot of shows. Like, did you experience something like this, that Jericom viewers YouTube TV te kom, but actually YouTube Jericom? Awesome. I think you Before did a answer, I think you did a reality show. Let's not name it, but I think you judged a reality show based on YouTube. yeah, I think I auditioned for that reality show too, but never you never did. went to that because my mom was like, "Nah, jaite parba na." It's okay. It's okay. No worries. Yeah. But before answering that question for the second time, love your questions, man. You guys ask some of the best questions. যেটা অনেক বড় বড় টক শো জিজ্ঞেস করে না। Seriously. You see, yeah. Okay. So the thing is, that's actually a very matured question that you asked. Yeah. টেলিভিশনের জায়গায় থাকবে, অলরাইট? টেলিভিশন ডিক্লাইন করবে না আমার মতে। I can be wrong, but this is what I feel. টেলিভিশন ডিক্লাইন করবে না, it's just that ইউটিউব না বলে ইন্টারনেট বলি ফর দ্য টাইম বিং, ইন্টারনেট টেলিভিশনকে আরো কনভিনিয়েন্ট করে দিচ্ছে। বিকজ টিভিতে আমরা শোজ দেখতাম না, ইন্টারনেটেও কিন্তু আমরা এখন শোজ দেখি। The difference is right now it's online, it's not on your television screen.
the medium has changed, right? The medium has changed, but OTT কিন্তু এখন it's on the rise, right? Yeah, So yeah. OTT platform eventually what are they doing? They're just carrying the TV content on the online market, in the online market. So I really don't think YouTube বা Netflix বা কোনো ভিডিও অন ডিমান্ড প্ল্যাটফর্মের জন্য টেলিভিশনের কোনো এদিক থেকে ডিক্লাইন হবে। আই ডোন্ট থিঙ্ক সো, বিকজ টিভির জায়গায় থাকবে, বিকজ Mhm. টিভি ইজ দ্য ওজি ম্যান। তাই না? টক Yeah. অ্যাবাউট ডিজনি প্লাস, হুলু, ইউটিউব, টিভি ইজ দ্য ওজি। সো টিভি উইল অলওয়েজ বি ওয়ার টিভি ইজ। It's just that internet will make TV more convenient, because the difference is টিভিতে টিভির টাইম অনুযায়ী তোমার কন্টেন্টটা দেখতে হবে, আর হ্যাঁ ইন্টারনেটে তোমার টাইমে তুমি কন্টেন্টটা দেখবা। আবার ইন্টারনেটের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এখন যেটা আমার মনে হয়, টিভির একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি ছিল? অনেক অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। হ্যাঁ 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 দ্য ক্লাটার অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট সামওয়াট, এখন কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে এসে গেছে, হ্যাঁ রাইট? yeah আমরা এখন ফেসবুকে একটা ভিডিও অন করার শুরুতেই দেখি একটা অ্যাড, ইয়ো ওয়াই। এটা কিন্তু ইভেন ফিউ ইয়ার্স ব্যাক ইট ওয়াজ নট হ্যাঁ দেয়ার। হ্যাঁ I mean, freaking go to your messenger, man. Messenger at a banner ad. So, এখন, as much as I understand that brands need to survive, even like the brand needs to promote, and even the platform needs to survive, advertisement generates money. Right? yeah I understand that, but এই মাঝখানে মিডল গ্রাউন্ডটা খুঁজে পাওয়াটা, I think that's the sweet spot. But to summarize your question, I don't think YouTube or internet will hamper television. but Television. how was your experience working in the TV industry? It was quite Briefly. an experience. It was quite an experience. I did the show you were talking about. ওইটার 2টা সিজন হয়েছে, and I was in both the seasons. প্রথম সিজন করার পরে আমি প্রথম এপিসোড যখন দেখলাম, আমি তারপরে আমি একটা এপিসোড আর দেখিনি। I আচ্ছা। shot, but I did not see, because I was like, because I have to, I evaluate myself, and I'm like, আমি না এখনো কেউ হইনি যে জাজ করতে পারবো কাউকে। I cringed at myself যে আমি কাউকে জাজ করার ক্যাপাবিলিটি আমার হয়নি এখনো। I am myself learning, man. আমি বিকজ আমি আমার কন্টেন্ট আপলোড করার পরে দেখতে পাই না কেন, বিকজ আমার ওইটা বেটার হতে পারতো, ওইটা ভুল হয়েছে, এরকম ধরতে থাকি, রাইট? So I'm like, who the hell am I to judge someone? I'm not gonna do that. এর জন্য তারপর সিজন 2 তে I'm like, you know what, my game is hosting. I wanna host, so can I host it? And then it was করলাম, but the experience, it was bittersweet, because I feel it could have been better or worse, বলবো না। The thing is, ইন্টারনেটের মানুষ আর টেলিভিশনের মানুষ, it's two different genre, right? So ইন্টারনেটের ভিত্তি একটা শো যখন আমি টিভিতে করব, তখন কিন্তু you gotta have that sort of people যে কিনা ইন্টারনেটের ল্যাঙ্গুয়েজটা জানে। You know what I'm saying? So আমি যদি let's say যে ইত্যাদি বানায়, he really knows the TV game. সে হয়তো ইন্টারনেটে অত ভালো জমাইতে পারবে না, বিকজ সে টিভি গেমটা অত ভালো করে জানে। লাইকওয়াইজ যে ইউটিউবে অনেক জোস, আমার যেরকম এই যে আমি যখন কথা বলতে যেতাম, ইয়ো এসে যেত আমার কথার ভিতরে, ভাই টিভিতে ইয়ো ডাজ নট গো উইথ টিভি। সো আমার যেরকম অনেক, আমার আই হ্যাড টু প্র্যাকটিস এন্ড লাইক হ্যাভ আ কাম হেড জাস্ট টু কিপ দোজ রাইট, বিকজ আই এম এক্স্যাক্টলি, বিকজ টিভিতে এত ইংলিশ চলবে না। আমি এই যে এখনো আমি যতটুক বুঝি, আমি হয়তো আগে অতটুক বুঝতাম না। আমার জন্য তো ছিল, ব্রো আমি তো আমার কমফোর্ট জোনে কথা বলবো, ম্যান তুমি আমাকে হায়ার করেছো, আমি এটা, ইউ সাইন্ড আপ ফর ইট ম্যান, why don't you let me talk the way I talk, man? But now I understand যে it's a different medium. So যখন যেই মিডিয়ামে যাচ্ছি, তখন সেইটাতে পারদর্শী না হলে তুমি টিকতে পারবে না, মানে জমবে না খেলাটা। So yeah, it was a bittersweet experience. I think it was the first of its kind, which is awesome, because
anything, I love the first mover advantage. So something you're doing for the first time, you gotta nail it because you don't have any competition. You set the benchmark. তারপর থেকে Everyone follows. exactly. So that's the dope part, and the room for improvement, I think, like, it could have been better. I think next question is up for Anika, but before that, how has the quarantine been for you? How was the quarantine like? Bruh. জানি না মানে good bad I can tell it was one hell of an experience আমার জন্য Were আমার you scared in the beginning though? মানে মানুষটাকে বাসা থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছিল। ব্রো আমি পার্সোনালি কোয়ারেন্টিনড ছিলাম জানুয়ারি 1st থেকে বিকজ December 31st 2019 last year last Yeah. day of the year I left my 9 to 5 job and I came home, like literally a room ta amar bedroom chilo, but right now it's my home studio. Amar oikhane if you just see like it's more like a studio set up there. That's my interview couch. Love Right, the way you so decorated the entire place. thanks man. So exactly, that's the thing man, amar jerokom mane I gotta be within my own vibe. So আমি যেরকম জানুয়ারি 1 তারিখ থেকে I have been living in this room for the longest period of time. I think lockdown March নাকি এপ্রিল থেকে হলো না, March. End of March. থেকে, right? So আমি তো হচ্ছে কি জানুয়ারি 1st থেকে I have been home. আমি লাইক আমার এমনিতেই তো আমি বাইরে খুব একটা যাই না, সো অফিস ছাড়ার পর তো আমার লিটারালি কোথাও যাওয়ার নাই, রাইট? আমি I have like 2-3টা ফ্রেন্ড, ওদের বাসায় যাই, আর আমার my best friends, most of them are out of the country, so I'll have literally no place to go. So I would just আমি তারপর মানে initially it was more than scary, it was more like একটা brain freezer মতন, because I don't know how to react to this, because no one knows এটা whatever আমরা এখন যাই experience করছি, this is like a first time experience for all of us. But আমি বাংলাদেশে before corona became the talk of the town, আমি তার আগে থেকেই I saw, because since I love to see what's going on, আমি বলতাম যে yo something is coming man, but obviously আমার কথা কেউ ওইভাবে তখন পাত্তা দেয় নাই, because it did not hit us yet, because আমরা তো লাথি না খাওয়া পর্যন্ত আমাদের হুঁশ আসে না. I was like man, করোনা ভাইরাস নামে একটা জিনিস আসতেছে. ইনফ্যাক্ট এই ভাইরাসটার নাম করোনা ভাইরাস বিকজ ভাইরাসের দুনিয়াতে করোনা মিনস অ্যানোনিমাস. যখন একটা নতুন ভাইরাস আসে যে ভাইরাসের কোনো নাম নাই বা নাম দেওয়া হয়নি, তখন এটাকে করোনা ভাইরাস বলা হয়, রাইট? তারপরে এখন এসে এটাকে ইটস কল্ড COVID-19 বিকজ করোনা ভাইরাস ডিজিজ 2019, দ্যাটস হাউ ইট বিকেম COVID-19, রাইট? That's the full. This is like an FAQ for me as well. I'm glad. That's the full form of COVID-19 কিন্তু. But I was like, you see, it's so new that এটার মানে কেউ জানেও না ওইভাবে. Guys, brace yourself, something is coming. But no one was paying heed to me. And then যখন আসছে এই জানো করোনা ভাইরাস আসছে, I was like, I told you. This is what I've been telling you. I remember আমার দুইটা ফ্রেন্ড ওরা হচ্ছে বায়োসায়েন্স করতো নর্থ সাউথে, সো দে মানে শুরুতে ওরা মাস্ক পরে ইউনিভার্সিটি আসছে ফেব্রুয়ারিতে because they were doing the research and everyone was like laughing at them যে কি মাস্ক পরে কেন, and now every other person is wearing mask. So I so feel that man. I have a video which is 10 things I can't live without. ওইখানে I have a mask because আমি mask পরি for a long time. Also a big portion of my mask journey has been, like I said, আমি অনেক লোকি থাকতে পছন্দ করি না. ওই ভিডিওতেও আমি এভাবে বলি যে I have my hat on, I put my shades and my mask, and আমি just public place I can just be me and no one's gonna look at me, right? So I've been wearing mask forever and everyone's like hey, I'm like bro, firstly it's good for pollution, secondly like it's hiding me man. It's a mask. But right now everyone's wearing a mask. Anika has 2 questions. These are basically audience choice questions, so yes, Anika, go ahead. So few weeks ago you uploaded one last time the interview of Choto Azad. So is it gonna ever make a return, the interview of Choto Azad? Nope. It's done. That was the ending. The audience wants to like see let's say a season 5. So are you coming up with something different in that genre, or do you have any plans?
something different, yes, but the interview, no, because I feel some things are better to be kept the way it is. বেশি নাড়াচাড়া করা উচিত না. So হ্যাঁ, I think it's done. Let that brainchild sleep in peace. All right. I will definitely come up with, like, new shows, other shows, even if I'm not the face, because there হুম, are so many shows jeta Jeta, even you guys are watching right now. I'm not gonna name the show, tale I'll spill the yeah, bean. yeah, But there are so many shows that I'm a part of, but I just don't want my name to be there because earlier in this session we were talking about the hate culture, right? yeah, yeah. I know so many people jara amar content dekle আউলফল comment লেখে, and then I know so many people who's watching my show. The only difference is you don't know that I'm the brain behind this show. It's just that আমি আমার মতন খেলে যাচ্ছি, but তোমরা জানো না that you guys are watching my show and you guys are loving it. There are so many shows that's going on, right? Yeah. And uh, there were so many back in the past as well. It's just that I love making shows. I'm a big fan of Ryan Seacrest, right? So আমি যেরকম, like, I just love, like, making things, right? So Are you I more of will a keep. director compared to an actor? Would you say that? Like you're more of a person who is like behind the camera compared to someone who wants to be in front? Yeah, I'm more a behind the scene person. That is something like I could like find out like throughout the conversation, Arki. Yeah. Also, প্রথমত behind the scene, the game is more fun. Plus, Hmm. behind the scene, the money is more. There you go. I said it. Acha, acha. Now it is, আর also, yeah. ক্রিয়েটিভিটির সাস্টেইনেবিলিটিটা একটা ব্যাপার আছে তো, বিকজ আর্লিয়ার আই ওয়াজ সেইং যে আমাদের এখনো মার্কেটে কিন্তু অতটা সাস্টেইনেবল না ফর দ্য Hmm. ক্রিয়েটিভিটি, True. তুমি আর্টিস্ট হয়ে, বাংলাদেশে একটা একটা খুবই একটা কমন ফ্রেজ যে আর্টিস্টরা শেষ বয়সে না খেয়ে মারা যায়, রাইট? এই This is not the right career choice. রাইট এই লাইনটা কেন আসলো? বিকজ ক্রিয়েটিভিটি ইটস লাইক দ্যাট, রাইট? তো এখানে সাস্টেন করাটা ইটস এ চ্যালেঞ্জ, ম্যান। অ্যান্ড আমি যারা, obviously Shahrukh Khan has been in the industry for 25 years. Some of them are not there for such a long time. It's not like whoever is not doing it anymore, I'm not going to call them a loser. It's just that they found a different hustle, and I respect that. Anika. So, the name Choto Azad, how did you start this? How did you name yourself Choto Azad? And now, do you just go with just Azad, or there are people still calling you Azad? For the third time, I love your questions. I love the short pauses that we take before every time she asks a question. There's like this anticipation what she's going to ask. There's an anticipation that's going. What's coming on the way? Yeah, Right. what's So I'm the youngest in the family, Huh. right? So that's how Choto Azad came. My father once called me by that name, and I was like, you know what? If I ever have a stage name, it's gonna be that, Choto Azad, because I'm just the youngest of the family. And right now it's just Azad, because also with stage name, it's more like an alter ego. If you know what an alter ego is, I'm talking to the audience, right? Yeah. So alter ego, it's more like Choto Azad and Asif Bin Azad. It's not the same person, all right? It's the same person who's playing that character, but Choto Azad is a character. It's an identity. Say hi to Pablo. hello? Oh my So, God! this jumped up. So Choto Azad, it's like it's a character that I played because internet baba jano ba na jano, everyone is playing a show. Everyone has a game. All right, everyone is playing a character, right? So Choto Azad is that, because I personally feel Asif Bin Azad is more fun than Choto Azad. So now you go by just Azad. I think Just so. Azad. Yeah. All right. I think, yeah, with that being said, we will move on to a very fun kind of rapid fire type segment. I think so far the show has been so much fun. Like I can just continue this conversation literally forever. Like from my Same. I'm having fun. and nothing controversial so far, which also I very much loved. So all right. So this is a rapid fire round. It's called this or that. So we have two things. You need to choose between one. All right. This Let's or do that. it.
Let's do it. All right, Anika's got the first word. Anika, I think it's time for another one of the School puzzles. or university? A school or university? University. All right, the next one is music videos or funny videos. Holy shit! Music videos. Okay, Anika, Biryani or burger? Biryani. YouTube or Instagram. La, 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 la. Damn it! I wanted to answer it fast. Yeah. Oh, holy shit! This is Come on, tough. come on. YouTube, 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 YouTube. Roots. OG, OG. Anika, Roasting or job life? Job life. all right, it's describe the following in one word. If you had to describe your undergraduate life in one word in North South University. Journey. Anika, next word. Asif Bin Azad from 2014 to 15. It's okay. It's okay. Hold on. Yeah, could you Am please I come back? again? Yeah. Oh yeah, my yeah. god, this is really okay. annoying. Asif Bin Azad from 2014 to 2015. I choose between 2014 or 15. If you had to describe that person in one word, the one who used to be Oh, interesting. yeah. Naive, young. All right, Yeah. if you had to describe your fellow Bhai brothers, Rakin bin Apsar and Rudra Dasan in one word, one for each. Based on the current situation, Yeah. Rudro lost. Rakin flying. Okay. Okay. Acha. It wasn't an adjective though, but still. Acha. I just went somewhere else. Anika. Podcast in Bangladesh? Growing. Final word, choosing YouTube as a career choice in Bangladesh. Risk. Okay, I think with that we're done with the session. So final words on being a part of I still can't believe I did this. Like it's like, am I in a dream or something? Because We I did this. I literally watch your videos, since my O levels time, and right now I'm in NSU and all. So do tell us, how about your experience. How did you enjoy the show? What was it like from your side? Bro, I think it's on my face, man. I loved it. Honestly. I mean, I am very straightforward. I'm very honest. Like I'm not rude. At least I don't try to be. But Yeah. I am very honest, man. Honestly, I loved it. I really loved it. I'm Well- so glad. I'm so glad this happened. Thank you. Thank you. And like when I watch your interview shows, like you're one of those hosts, whom I used to get influenced by or motivated by, man. Like I think amongst a lot of people, I love Jimmy Fallon, and then there's Hassan Minhaj, and then there's you. So you're in the Mount Rushmore of hosting from my perspective. So I'm so glad that I got to interview you. Hope you enjoy the session as well. Bro, that just meant so much. Thank you. Like, and I really don't want this to be within the show only. Even the same goes for you, Anika. Like, let's just stay in touch, and like, even in the upcoming days, if there's any opportunity where like, we can do things together, I just want to let you know that I am a call away. And if I don't pick up the call, please don't worry, I will call back. This is an absolute privilege for us that you're saying such amazing things. And thank you so much for being a part of the show. And thank you to each and everyone who viewed, commented, and I've been getting so many DMs myself and messages that you're coming. My friends were super, super excited, as we were, that you're coming on the show. Some of them were asking, are you pranking or is he coming for real? I'm like, no, he said he's coming for real. So yeah, thank you so much for being a part of the show. And I think it's a good night from us. Thank you so much, guys. Stay well, and stay hydrated all the time. And yes, once again, proud NSUers, guys. Like, let's just keep on representing NSU till we can. Inshallah. Love it.
I hope you pick up the certificate someday. Oh yes. আর তখন দেখা হবে। আর আমি কিন্তু এমনি তো another thing হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছিলাম যাওয়ার হ্যাঁ, আগে বলো। হ্যাঁ, another reason আমি সার্টিফিকেট উঠাইনি কেন জানো? বিকজ কেন? সার্টিফিকেট উঠানোর সময় আইডি হ্যাঁ। সাবমিট করতে হয়। আমি আইডি সাবমিট করতে চাই না বিকজ আই রিয়েলি লাভ দ্যাট আইডি। সো আই ওয়ান্ট টু কিপ দ্যাট আইডি। আর আমি এখনো মাঝে মাঝে আমি লিটারালি আমি at times আমি আইডি দিয়ে obviously এখন না বাট যখন ছিল আমি জাস্ট এনএসসিতে ঢুকে মি অ্যান্ড আ কাপল অফ দ্য ফ্রেন্ডস আমরা আড্ডা মেরে বের হয়ে আসতাম। আর লট হ্যাজ চেঞ্জ। ক্যাফেটেরিয়া এখন ইটস সো নাইস কম্পেয়ার টু মাই টাইম। সো আমি এখনো ফাটাই যাই। সো ইনশাল্লাহ দেখা হবে সামনে। Inshallah. So we hope the campus opens soon and this pandemic ends. So thank you so much, too. Asif bhai, for giving us Thank you. your time. And it's a good night Thank from you. us.